Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss cost control and management accounting, that is CCMA, for 6th semester students. First we will discuss the syllabus content. Syllabus content, total 5 units you will have. In each unit you will have two chapters in first 3 units. Okay, in unit number 1 the first chapter is introduction to management accounting and chapter 2 is marginal costing. Okay, this 2 chapters is in unit number 1. And coming back to the unit number 2, chapter 3 is budget and budgetary control, chapter 4 is standard costing. Okay, these 2 chapters is from unit number 2. Chapter number 3 unit number 3, chapter 5 is techniques of financial analysis statement and chapter 6 is ratio analysis. This both chapters is from unit number 3. In unit number 4 you are having only one chapter. You need to prepare this chapter, that is fund flow analysis, and unit number 5 again you will have one chapter, that is cash flow analysis. So this 5 units you will have. In first unit, second unit, third unit, out of 2 lessons, prepare any one lesson that will be easy. Okay, so chapter 1 is easy. Okay, chapter 3 is easy, chapter 5 is easy. Okay, so if you prepare these 3 chapters it will be enough. Okay, so here I have written the whatever the easy chapters: chapter 1, chapter 3, chapter 5, chapter 7 and chapter 8. These are all the 5 chapters is easy. To score O grade, if you want only passing marks in this subject, just prepare any 3 units. Okay, my suggestion is if you prepare chapter 1, chapter 3 and chapter 5, you can easily score passing marks in this subject. Okay, including theory plus problematic. Just in this video we will discuss only problematic. Okay students, now in this video we will discuss chapter number 1. By end of this video you can answer any type of problematic question from chapter number 1. Chapter 1 is introduction to management accounting. It is purely problematic based, formulas based things manamata. So in this you need to learn the formulas. Okay, hardly 10 formulas I have given. If you by heart, if you remember these formulas in your mind, then 12 marks is in your hands compulsory. Okay, so contribution formula is sales minus variables or cost also you can use, or else fixed cost plus profit, or else fixed cost minus loss. Okay, contribution per unit formula, contribution by unit sold. Okay, based on the question you need to check out the which formula is suitable. For example, in question they have mentioned sales and variable cost, you need to take this formula. If in question they have mentioned fixed cost minus loss, then you need to take this formula. Like that, based on the question you need to take the formulas. It's purely up to you. Okay, next PV ratio. PV ratio means profit volume ratio. Profit volume ratio you can use contribution by sales into 100, or else fixed cost plus profit by sales into 100, or else sales minus variable cost by sales into 100, or else change in profit by change in sales into 100. So compulsory these formulas you need to remember it in your mind, then only you will get in this chapter. Okay, so the third formula is BP in units. Okay, you can use fixed cost by PV ratio or else fixed cost by contribution per unit. Out of these 2 formulas you can use any one formula. And the fourth one is BP in rupees or sales, fixed cost by PV ratio or fixed cost into sales divided by sales minus variable cost. Okay, just make a note of the formulas. And MOS you can use actual sales minus BEP sales. This is rather than BEP sales, right? Actual sales minus BEP sales, or else profit by PV ratio. Okay, MOS ratio formula what? MOS by sales into 100. If you want profit, means if they have asking you to calculate profit, means you need to use this formula: sales into PV ratio minus fixed cost. If you want fixed cost, means sales into PV ratio minus profit. Okay, and the last formula, 9th formula, is sales required to earn a profit. Okay, fixed cost plus desired profit divided by PV ratio. Okay, this 9 formulas you need to remember in your mind. Okay, in material whatever the formulas they have mentioned, you need to take these formulas and substitute it. Okay, final answer will be same only.
Okay, now we will discuss one question, so it will be useful to you all, easily understandable. Okay, so here you see students, the following information is related to Kakatiya Cements Limited. Okay, in this they have given sales 5 lakhs, tons also they have given, materials 1 lakh, labor 50,000, direct expenses 10,000, fixed cost 3 lakhs, profit 40,000. What they have asked, you are required to find out break even point, BEP. BEP is nothing but break even point, and PV ratio, profit volume ratio, MOS, margin of safety, sales required to earn a profit of 50,000 and find a profit at a sales. If you want 50,000 profit, how many sales you need to do? If 9 lakh sales were done, means how much will be the profit? Like that, this 5 we need to calculate for 12 marks. Okay, so here we will do solution based on our formulas. In material, they have mentioned another formulas. In this video, by using my formulas, easily I will tell how it will be helpful. Okay, so here the solution I am writing, students. So here you see, given that, you need to write like this. Given that, what they have given in the question? What they have given in the question? Sales they have given. Sales is equal to 5 lakhs. Okay. Material 1 lakh. Labor 50,000. Okay. Direct expenses 10,000. Fixed cost 3 lakhs. And profit, okay, 40,000. Okay, students, so here we are calculating, we need to calculate BEP, PV ratio, margin of safety. First we will find PV ratio. Okay, so to calculate PV ratio, here I am writing A, PV ratio. Okay, this is the PV ratio. Just look into the formulas, what formulas I have given. Okay, so this you can use this formulas. Contribution by sales into 100, or fixed cost plus profit divided by sales into 100, or out of these formulas, 4 formulas, whatever the formula is required to our question. In question we are having fixed cost 3 lakhs. Okay, okay, fixed cost we are having, profit also we are having 40,000. Okay, sales also we are having 5 lakhs. So out of these 4 formulas, better to use this formula, right? So profit volume ratio, I am writing the formula. What is the formula? Fixed cost plus profit divided by sales into 100. Got it? I hope you are understanding. Okay, so fixed cost is, how much fixed cost we are having in the question? 3 lakhs. Plus profit is 40,000 divided by how many sales we have done? 5 lakhs into 100. Just you need to substitute 3 lakhs plus 40,000, 3 lakh 40,000 divided by 5 lakhs into 100. So here I am taking the calculator. You see, 3 lakh 40,000 divided by 5 lakhs into 100. How much we are getting? 68%. Okay, so PV ratio, anytime we will get percentage only. So here they have mentioned another formula, they have got 68. Here we have mentioned our formula, then also we have got 68%. Got it? Next we will do BEP, that is break even point. Okay, in question, particularly if they are mentioning BEP in units, means we need to use units formula. If they are mentioning only break even point, then we need to use only break even rupees all sales. If question వాడు యూనిట్స్ అని మెన్షన్ చేస్తేనే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. If they are not mentioning in the question, we need to use this one only, either this or this. Fixed cost we are having in the question. PV ratio just now we have calculated. Out of this two, this is easy, no? So better to use that formula. What is that formula? Fixed cost divided by PV ratio. So fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost is how much, students? 3 lakhs.
divided by PV ratio, how much we have calculated? 68%. Okay, so same thing, just take a calculator. 3 lakhs divided by 68, here percentage symbol is there, no, percent. How much you are getting? 4,41,176. okay, 4,41,176. okay, so this is the formula, this is the answer. So here also you are getting the same answer, but formula is different. Here also we are getting same answer, but formula is also different. Okay, so my formulas will be easy in understandable, so that's why I am making you to make down a note of that. Okay, next we are finding MOS, that is margin of safety. Got it? Margin of safety, as per the formulas, we can use actual sales minus BEP sales or else profit by PV ratio. Actual sales is 5 lakhs. In question they have given, no, 5 lakhs. 5 lakhs. BEP sales, just now we have calculated this one, 4,41,176. You can use that formula also, or else next you are having profit by PV ratio. In question we are finding profit, no, better you use that formula. Okay, so profit by PV ratio, profit is 40,000, PV ratio is 68%. okay, 40,000 divided by 68%, how much you are getting, ma? 5,58,824, point after 5. okay, 58,824. got it? So same answer you are getting, no? So if you do 5 lakh minus 4 lakh 41 also you will get same answer. If you do like this also you will get same answer. Okay students, next what they have asked, sales required to earn a profit of 80,000, 50,000. okay, in question I have mentioned you a formula, sales required to earn a profit of profit. okay, what is the formula? Fixed cost plus desired profit by PV ratio. Fixed cost we are having, no, ma? How much fixed cost we are having? 3 lakhs plus desired profit. In question what they have given, the desired profit 50,000. this is not the profit, desired profit is this much, this is 50,000. okay, so 3 lakh plus 50,000 divided by PV ratio, how much we got? 68%. So 3,50,000 divided by 68%. okay, 3,50,000 divided by 68%, how much you are getting? 5,14,706. 5,14,706 you are getting. got it? Same formula. okay, next what they have asked, ma? Find out profit at a sales level of 9 lakh it seems. So you have sold 9 lakh worth of goods, what will be the profit they are asking? Same formula, same formula. How many sales? What is the formula? Sales is equal to fixed cost plus desired profit by PV ratio. This is the formula, ma. okay, sales how much they have said? 9 lakh sales is equal to fixed cost is 3 lakhs plus desired profit we don't know, we need to calculate desired profit. This is 68%. You need to do cross multiplication. How we will get cross multiplication? This will go here, this will go here. 3 lakhs plus desired profit is equal to 9 lakhs into 68%. okay, same 3 lakhs plus desired profit. okay, 9 lakhs into 68% means 6,12,000. okay, so desired profit is equal to 6,12,000 minus 3 lakhs. The answer is minus 3 lakhs. So answer is 3,12,000. Like this you need to do. okay, I hope you have got clarity. Just it will be a formula based thing.
Okay, if you are by hiding the formulas, if you are buttifying the formulas, or else if you are learning the formulas, 12 marks is in your hands if you are getting problematic question from unit number 1. Okay students, so this is an important method, and the remaining second method is just I am showing here. Just see, here they have asked from the following details find out contribution per unit. They are asking BEP also we need to calculate. Whatever the thing they have said, units sold they have given, total sales they have given, variable cost they have given, fixed cost they have given. Okay, so what is the formula of contribution per unit? Contribution per unit is equal to sales minus variable cost you need to do, then you will get the contribution divided by units sold. First you do contribution, that is sales minus variable cost. Sales is 60,000, variable cost is 30,000. Okay, so contribution is 30,000 divided by units sold is 20,000. If you do means what is the contribution per unit? 1.5. So here also same, don't concentrate on table, just answer is important. Okay, they are asking BEP. BEP we can use the formula fixed cost by PV ratio, because fixed cost we have already just in the question. First you find out PV ratio. To find out PV ratio you can use any formula, contribution by sales into 100. Contribution just now we have calculated 30,000. 30,000 divided by 60,000 into 100 also you can do this also. Okay, after getting PV ratio you can do BEP. Okay, alternatively you can do any one or the other ma. Okay, సో ఒక్కటి తర్వాత ఆర్డర్ వైజ్గా చేసుకోవాలని ఏం లేదు. ఓకే, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫార్ములా యూ కెన్ యూజ్ ఆర్ ఫార్ములా. ఓకే, యాక్చువల్ సేల్స్ మైనస్ బీపీ సేల్స్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్, ఆర్ ఎల్స్ ప్రాఫిట్ బై పీవీ రేషియో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో. నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ప్రాఫిట్. To find out profit, this is the formula, sales into PV ratio minus fixed cost. Fixed cost they have given, sales also they have given, PV ratio just now we have calculated. So if you substitute it means you will get profit. Okay, so take a screenshot of the question. Okay ma, so here I am zooming the question. Okay, take a screenshot, it will be useful. Okay, you do this homework problem, this is homework. And next type of method is the third method. Okay, here in this question you see this type of questions also they may ask, formula based only. Okay, from the following particulars calculate BEP. What is the formula of BEP? Fixed cost by PV ratio. First you find out PV ratio. Given the data is sales they have given, variable cost they have given, fixed cost also they have given. First take our formula BEP and substitute the BEP. Okay, here fixed cost by sales minus variable cost into sales they have taken. Okay, instead of that you use our formulas. Fixed cost by PV ratio also you can take this also, because fixed cost is there in the question, sales also there in the question, sales also there, variable cost also there. Better to use this formula. Okay, if you substitute the amount that in means you will get BEP, that is how much you will get BEP, 75,000 you will get. Okay, here is same. Next here they have given the situations ma. Here what they have said, new BEP if selling price is reduced by 10%. Selling price is nothing but sales how much you are having, 2 lakhs. 2 lakhs into 10% if you do means how much you will get, 20,000. What they have said, reduced from 2 lakhs if you deduct 20,000, what will be the amount? 1,80,000. For if sales amount is 1,80,000, what is the BEP? Again you do the same thing. Fixed cost 3 lakhs divided by sales is 1,80,000 minus 1,20,000 into 1,80,000. If you do that type of thing means you will get 90,000 BEP. Okay, this also you should practice, and you need to know the answer by in the comment section. Okay, practice these questions, it is important. Okay, easy also. Calculation of new BEP if variable cost is increased means variable amount is 1,20,000. 1,20,000 into 10% means you will get 12,000.
Okay, increased means we need to add it. Okay, 1,20,000 plus 12,000, 1,32,000. If variable cost is 1,32,000, what will be the BEP amount? మళ్ళీ సేల్స్ 2 lakhs ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 30,000 ఉంటుంది. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది? 1,32,000 అవుతుంది. ఇఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ 1,32,000, వాట్ విల్ బీ ద BEP సేల్స్? Okay, same like that also. Fixed cost is increased by 10%. If fixed cost is increased by 10%, what will be the BEP? Okay, so fixed cost is 30,000. 30,000 into 10% means 3,000. Increased means we need to add 30,000 plus 3,000, 33,000. Okay, again you need to find out the BEP. Like that, this type of questions also we may expect for the examination. And the last method, this is also based on the formula. What is that means? Here in question number 31, the sales and profit for 2016 and 2017. In the question they have mentioned only sales and profit. By taking that data, we need to calculate PV ratio, BEP, sales, profit and MOS. This many we need to calculate based on this data. In 2016, what is the sales amount? 1,50,000. Profit is 20,000. 2017 sales is 1,70,000. Profit is 25,000, students. Okay. First we need to calculate PV ratio. In the formula, in our formulas, whatever I have said the PV ratio formula, ma, this we can't use because contribution we are not having, sales is there. But here profit is not there, fixed cost is not there. So it is also we cannot use. Variable cost is also not there, we can't use this. But here change in profit by change in sales into 100. How we can do that? Change in profit in 2016 20,000, in 2017 is 25,000. What is the change amount? 5,000. 5,000 divided by, in sales how much is the difference amount? 20,000. 5,000 divided by 20,000 into 100 means you will get a 25% PV ratio. Got it? To find out the BEP, we can use two formulas. Either we can use this formula or else this formula. Based on this two, fixed cost we can use, because fixed cost formula we can use. Sales into PV ratio minus profit, if you have done means you will get fixed cost. Fixed cost divided by PV ratio means you will get BEP. Same like that only. Fixed cost formula, what they have said, sales into PV ratio minus profit. Opening sales how much? 1,50,000 means 2016 opening. 2016 profit is 20,000. Okay, 1,50,000 into PV ratio, just now we have calculated 25%, minus 20,000 means you will get fixed cost 17,500. If fixed cost is 500, 17,500 divided by 25% means we will get BEP. Like that, ఒకటి కనుక్కోవాలంటే ఇంకొకటి, like it will be interlinked ma. So that's why based on the formula this unit will be. మీకు formulas వచ్చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చినట్టే. ఓకేనా? So just now I have, this is the last question, just see. Here they have asking to find out the sales required to earn a profit of 40,000. If you want to get 40,000, how many sales you need to do? So 17,500 is the fixed cost plus desired profit is 40. PV ratio we are having. If you substitute this means 2,30,000 will be the sales amount. If you done a 2,30,000 means you will get a profit of 40,000. In D formula, what is they are asking? Profit for a sales of 2,50,000. If you want to get 2,50,000 sales, what will be the amount of profit? Okay, so profit formula is what? You can use sales into PV ratio minus fixed cost. This is the profit formula, no? So you can use that formula also. Sales is 2,50,000 given here, only they have given. PV ratio we have followed 25%, minus fixed cost is 17,500. If you substitute that means you will get this amount. And the last one is calculation of MOS. MOS formula, profit by PV ratio. What is the profit of thing? MOS profit is 50,000 divided by PV ratio is 25%. 50,000 divided by 25% means you will get 2 lakhs. Like this you need to do. Got it, students? So this type of questions only they will ask from unit number 1, that is chapter 1, 12 marks. Just if you are remember this 9 formulas, 12 marks is in your hands.
Got it? As many of you were requested, for them I have done a video, that too in English. Okay, so from next video I can do in explanation Telugu also. So don't worry, meeku English ardham avutunda leda anedi comment section lo comment cheyandi definitely ga, so that if Telugu listeners is more means I will continue in Telugu. If not means I will continue in English. How is my English? Is you let me know whether it is understandable or not. So this is about the thing, ma. If you are having any doubts, you can comment down in the comment section, and whatever the problems I have given for the practice, you practice that formulas based on the formulas and let me know in the comment section the answers. Okay, see you all in the next video. Bye bye, students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss chapter 3 of Ccma, that is cost control management accounting, that is budget and budgetary control. So this chapter is from unit number 2. In our channel I have already explained unit number 1, that is chapter 1. If you watch that video fully means you can easily finish that whole chapter and you can easily score 16 marks. So by watching this video also you can easily attempt one problematic question, whatever it may be, from budget and budgetary control, that is chapter 3. In this unit, students, two type of methods you will have. First one vachesi units method untundi. Second one is the capacity problematic method. Two types of methods you are having in budget and budgetary control. Don't skip the video and watch till the end, then only you will understand whatever the explanation I am doing in this video. If you watch this video fully means no need to do any other things. By watching this video 80% and remaining 20%, if you practice last year question papers means 100% you can finish this chapter by watching this video. Okay, so if you are having zero knowledge in this chapter also, it will be enough. Okay, so everything I will discuss. Okay, first we will discuss units, ma. Units type of questions, how they will ask, how we need to do the answer. Now we will discuss. So this is the question, ma. Just take a look of it. Okay, prepare a manufacturing overhead budget and ascertain the manufacturing at 50% and 70% capacity. The following particulars are given to the 60% capacity. So now we will discussing the capacity method. Okay, first we will discuss capacity method. The data belongs to 60% capacity. We need to calculate 50% and for 70%. 60% ki inta kharchu aithe 50% ki enta avutundi, 70% ki enta avutundi anedi manam kanukkovali ee capacity lo. If in the question, if they have mentioned capacity means you need to use this pro forma. Pro forma is nothing but particulars: 50%, 60%, 70%. If they have given 10, 20, 30% means 10%, 20% and 30%. Like that, this is the pro forma. Okay, students. So see in the question, in variable overheads they have given indirect material. Indirect material how much? 6,000. It is for 50% capacity, 60% capacity, 70% capacity. This whole question belongs to 60% capacity data. We need to calculate 50 and 70. Okay, students. So variable overheads and heading petti. In that indirect material, how much they have given for 60%? 6,000. 60% ki 6,000 aithe 50% ki enta, 70% ki enta. We need to do the working notes. Without working notes, you will lose your marks in this chapter. Okay, working notes is must and should. Okay, so here keep the heading working. First మీరు exam లో proforma draw చేశాక ఒక proforma draw చేసినాక కింద working notes and heading పెట్టి whatever the thing you are doing calculation part, you do in the working notes. There is not at all having any structure for working notes. Okay, in that indirect material 60% ki 6,000 ichadu. Got it, students? 50% ki etla chestamu? 6,000 divided by 60 into 50 cheste 50% ki how much you will get, that much we will get the answer. Same 70% ki ravali ante
6000 divided by 60 into 70 చేస్తే 7000 వస్తుంది. అంటే 70% కెపాసిటీ ఆన్సర్ వస్తుంది, 50% కెపాసిటీ ఆన్సర్ వస్తుంది. దిస్ విల్ బీ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. సో హియర్ 50%కి 5000, 60%కి 6000, 70%కి 7000 వచ్చింది. ఓకేనా? సేమ్ లైక్ దట్ in variable overheads they have given indirect labor also. 18,000 for 60% capacity. 50% ఎట్లా అవుతుంది? 18,000 divided by 60 into 50 చేస్తే 15,000 వస్తుంది. సేమ్ 18,000 divided by 60 into 70 చేస్తే 21,000 వస్తుంది. That working notes only they have mentioned here. Okay, same thing. 60%కి 18,000 అవుతే 50%కి ఎంత, 70%కి ఎంత అనేది చేశారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సెమీ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ దట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అమౌంట్ ఈజ్ 30,000. ఓకే, 30,000. ఇన్ బ్రాకెట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ 40% ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఇట్లాంటప్పుడు మనం క్యాల్కులేషన్ ఎలా చేయాలని అంటే, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? ఎలక్ట్రిసిటీ they have mentioned 30,000. ఇందులో 40% ఫిక్స్డ్ అని అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే 30,000కి 40% తీసుకోవాలి. 30,000 into 40% means how much you will get? Just take a calculator. 30,000 into 40% means you will get 12,000. Got it? ఈ 12,000 సపరేట్ చేసుకోవాలి, పక్కన పెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్, రైట్? ఫిక్స్డ్ 12,000 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే 30,000లకేని ఈ 12,000 యూ నీడ్ టు డిడక్ట్. హౌ మచ్ యూ విల్ గెట్? 30,000 minus 12,000 you will get 18,000. ఈ 18,000ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో 60%కి 30,000 అవుతే 50%కి ఎలా చేస్తాము? 18,000 divided by 60 into 50. మరి 70%కి రావాలంటే 18,000 divided by 60 into 70 చేయాలి. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 18,000 divided by 60 into 50 చేస్తే 15,000 వస్తుంది. ఓకే, 15,000. మరి దీనికి ఎంత వస్తుంది? 18,000 divided by 60 into 70 చేస్తే 21,000 వస్తుంది. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన వాల్యూస్కి హౌ మచ్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ వీ హ్యావ్ సపరేటెడ్? 12,000. దిస్ 12,000 వీ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ హియర్. ఇలా 12,000 యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టోటల్ 27,000 వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి నీకు 21 + 12 33,000 ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ ద థింగ్ ఇన్ వర్కింగ్ నోట్స్. ఇక్కడ వాడు ఏమని మెన్షన్ చేశాడు? 60%కి 30,000 అయింది. ఇక్కడ 27,000 ఎట్లా వచ్చింది? జస్ట్ నో వాట్ ఎవర్ ద క్యాల్కులేషన్ వీ హ్యావ్ డన్, దట్ ఈస్ ద పార్ట్. ఓకే, ఇక్కడ 33,000. సేమ్ అలాగే రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఇక్కడ 20% వేరియబుల్ అంటున్నాడు. సో 100లో 20% వేరియబుల్ అయితే రిమైనింగ్ 80% ఏమవుతుంది? ఫిక్స్డ్ అవుతుంది. వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్, వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ ఫిక్స్డ్ థింగ్. వాడు 80% ఫిక్స్డ్ అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పిండు. 20% ఈజ్ వేరియబుల్, రిమైనింగ్ 80% ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఓన్లీ. నో, సేమ్ క్యాల్కులేషన్. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్, ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్లో ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ అని ఇచ్చాడనుకోండి. ఇన్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డిప్రిసియేషన్, ఇన్సూరెన్స్. సో ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ కిందికి వచ్చిన అన్ని కెపాసిటీస్లో ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్రిసియేషన్ దే హ్యావ్ గివెన్ 16,500. ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ 50%, ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ 60%, ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ 70%. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్లో వాడు ఏమి ఇచ్చినా కూడా అన్నిట్లో ఫిక్స్డ్గా వేసేసుకోవాలి. అండ్ సేమ్ లైక్ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్సో 19,500, 19,500, 19,500. Like that you need to do. And after that you need to add everything. అంతే, అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత వచ్చింది? టోటల్ ఓవర్ హెడ్స్ 50%కి ఏమో 85,900 వచ్చింది. 60% యూ హ్యావ్ గాట్ 93,000 అండ్ 70% యూ హ్యావ్ గాట్ 1,100,000.
Okay, so in the question they will mention labor hours, but here they didn't mention, but in the question they will mention labor hours, that is 1,86,000 for 60%. 1,86,000 60% kaite 50% ఎంత అవుతుంది? సేమ్ థింగ్. 1,86,000 divided by 60 into 50 చేస్తే 1,55,000 వస్తుంది. 1,86,000 divided by 60 into 70 చేస్తే 2,17,000 వస్తుంది. Like that you need to calculate labor hours. Then you will get overhead rate. Then what you will need to do? 85,900 divided by 1,55,000 చేస్తే labor hours వస్తుంది. 93,000 divided by 1,86,000, 1,01,000, 1,100 divided by 2,17,000 చేస్తే ఇంత వస్తుంది. లైక్ దట్ కెపాసిటీ ఫార్ములా క్వశ్చన్ల కెపాసిటీ వచ్చింది అనుకోండి, యూ నీడ్ టు డూ this one. Okay, now I will give the last year question paper homework. You need to practice that and you need to mention the answer in the comment box. Okay, let's see how many members will sincerely do the question without seeing. Okay, so here they have mentioned capacity only, no, indirect labor, indirect material, and semi variable overheads, repairs and maintenance 70% fixed. Okay, 30% is variable. What you need to do? Same thing. Electricity, fixed overheads, office expenses will be fixed for everything. Insurance will be fixed for all capacities. Depreciation will also be fixed. Estimated labor hours, how much they have given? 1,20,000. For 60% capacity, 1,20,000 means for 50% enta, 70% enta. This you need to do the homework. Okay, students, this is compulsory important thing. Just take a screenshot of the question. So this is the question and let me know in the answer in the comment section. Okay, so don't neglect, compulsory you need to be practice this one. Okay, and next we will discuss and last topic, that is units. Just now we have discussed capacity method. No, capacity method ante ilage untundi, inkem undadu. Okay na. Next units ma. In question, if they are mentioning units, then we need to do this one, this type of questions. What is the type of questions? The expenses budgeted for production of 10,000 units in a factory. So the following data related to the 10,000 units, you are required to prepare a budget for production for 6,000 and 8,000 antunadu. So data belongs to 10,000 units, you need to do 6,000 and for 8,000. Okay, so materials they have given: labor, variable factory overheads, fixed factory overheads, variable expenses, selling expenses, distribution expenses, administrative expenses and total cost. Here I will tell a simple trick. Okay, so just make a note of that. So enta trick ante, variable daniki per variable per unit will be same. Per unit will be same for all type of units. 10,000 ki, 8,000 ki, 7,000 ki, 6,000 ki, 8,000 kaina same untundi. And fixed daniki amount will be same. Okay, if you want amount means you need to into multiplication. If you want per unit means you need to do division. Okay, సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానో గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఎందుకు ఇది చెప్పాను. సో జస్ట్ సీ ఇన్ ద క్వశ్చన్, మెటీరియల్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ మా. హౌ మచ్ పర్ యూనిట్ దే హ్యావ్ గివెన్? 140 per unit, 140 for 10,000 units. In the question, what will be the pro forma? Particulars, 10,000 units you will have per unit and amount. In 8,000 you will have per unit and amount. In 6,000 you will have per unit and amount. Okay, per unit ganukkovali, amount also we need to calculate. So in production expenses what they have said? Material 140 annadu ante. So 140, 140, 140. How we will get amount? 140 into 10,000. If you want the amount means what I have said, multiplication you need to do. Multiplication you need to do. Okay, 140 into 10,000 means 14 lakhs. 140 into 8,000 means 11,20,000. 140 into 6,000 means that is 8,40,000. Like that you need to do. Got it? Understandable? Next, labor. Labor 50 units they have, 50 per unit they have given. Same thing, 50, 50, 50. How we will get amount? 50 into 10,000, 50 into 8,000, 50 into 6,000.
Like that you need to do. Got it? Next, factory overheads. Here you see variable factory overheads, how much they have said? 40 rupees, 40 per unit. For variable, per unit will be same or amount will be same? Per unit will be same. How much they have per unit? How much they have said? 40. Here you are writing 40. See, variable is 40, 40, 40. If you want amount means 40 into 10,000, 40 into 8,000, 40 into 6,000. Got it? Next, fixed factory overheads. Fixed factory overheads in bracket, how much they have said? Fixed amount. For fixed, amount will be same or per unit will be same? Amount will be same. In question, how much they have said amount? 2 lakhs. So that's why fixed is 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs. To get per unit, if you want per unit means we will do multiplication or division. Division we will do. How we will do? 2 lakhs divided by 10,000, you will get 20. 2 lakhs divided by 8,000, you will get 25. 2 lakhs divided by 6,000, you will get 33.33. Got it? Like that you need to do. Okay students, next you are having variable expenses, means variable. For variable, per unit will be same. So 10, 10, 10. To get the amount, 10 into 10,000, 10 into 8,000, 10 into 6,000. అర్థమవుతుందా అండి? సో అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ దే హ్యావ్ సెడ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 10% is fixed, it seems. ఓకే, సో 100లో 10% ఫిక్స్డ్ అన్నప్పుడు రిమైనింగ్ 90% will be variable. Got it? How we need to do? 10% is fixed, they are saying. Amount they have, what they have said? Per unit ఎంత ఇచ్చాడు? 26 ఇచ్చిండు. ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 26 into 10% you need to do. Then you will get 2.6. From 26, if you deduct 2.6 means what will be the amount? 26 minus 2.6. You will get 23.4 ma. Okay, so ఇది ఫిక్స్డ్, ఇది వేరియబుల్. ఫిక్స్డ్ పర్ యూనిట్, వేరియబుల్ పర్ యూనిట్. వేరియబుల్ దానికి పర్ యూనిట్ ఈజ్ సేమ్ అన్నా కదా, వేరియబుల్కి పర్ యూనిట్ సేమ్ ఉంది. పర్ యూనిట్ ఎంత ఉంది మా? 23.4. సో దట్స్ వై 23.4, 23.4, 23.4. 23.4 into 10,000, 23.4 into 8,000, 23.4 into 6,000 చేస్తే ఈ అమౌంట్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ 23.4 రిమైనింగ్ ఫిక్స్డ్ ఎంత ఉంది? 2.6. ఫిక్స్డ్ దానికి అమౌంట్ విల్ బి సేమ్. గాట్ ఇట్? సో 2.6 అనేది 10,000 యూనిట్స్ కదా, 2.6 ఇంటూ 10,000 చేస్తే 26,000 వస్తుంది. ఈ 26,000 విల్ బి సేమ్ బికాస్ ఫిక్స్డ్ యూనిట్స్కి అమౌంట్ విల్ బి సేమ్ అని చెప్పాను. సో 26,000 డివైడెడ్ బై 10,000 చేస్తే 2.6. 26,000 డివైడెడ్ బై 8,000 చేస్తే 3.25. 26,000 డివైడెడ్ బై 6,000 చేస్తే 4.333. లైక్ దట్ యూ విల్ గెట్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింప్లీ లిజనింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. సేమ్ లైక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ సెడ్ 20% ఫిక్స్డ్ అన్నాడు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? 14లో 20% తీయాలి. 14లో 20% మీన్స్ you will get certain amount. You need to deduct that. Okay, 2.8. 14లో 20% means 2.8. So 14 లకెళ్ళి 2.8 తీసేస్తే 11.2. That will be variable, no? So same 11.2, 11.2, 11.2. 11.2 into 10,000, 11.2 into 8,000, 11.2 into 6,000. So 2.8 per unit కదా ఫిక్స్డ్ దానికి. 2.8 into 10,000 చేస్తే 28,000. సో ఫిక్స్డ్ దానికి అమౌంట్స్ ఏముంటుంది కాబట్టి 28,000, 28,000, 28,000. To get per unit 28,000 divided by 6,000, 28,000 divided by 8,000, 28,000 divided by 10,000 చేస్తే మీకు per unit అనేది వస్తుంది. Got it? Same like administrative expenses. Administrative expenses what they have said 1 lakh fixed it seems. So fixed. 1 lakh divided by 6,000, 1 lakh divided by 8,000, 1 lakh divided by 10,000. That's it. So like that you need to do. Total cost ఎంత అన్నాడు? 310 అన్నాడు. If you add this all for 10,000 units you should get 310.
If it is same means you have done correct answer, and remaining annitki total cheskute that will be enough for the units. Just you need to concentrate how calculation part is. If you are perfect with the calculation part, then you can easily score one long question 12 marks, 12 of 12 marks in this any type of question you can easily attempt it. Okay, just all you need to concentrate on the things. Working notes for fixed means what we need to do, working notes what you need to do, variable cost per unit will be same, amount will be same, that you need to be concentrated ma. Okay, so this is all about the video. I hope that you have got clarity about this unit, as many of you were requested for this video, so that's why I'm doing this video, so I can explain in the bone, but I am not having certain time and facilities right now, because now it's time around 3 a.m. So of how today's date is 12th June morning 3 a.m. So that's why I have done this. So hope you got understand this video. If you are having any doubts, you can comment down in the comment section. If in case మీకు ఈ వీడియోలో ఉన్న problematics అర్థమవుతుందన్నా కూడా, you can comment down in the comment section whether my explanation is understandable or not. Okay, so all the very best for your examination as well as the preparation. In our channel I have already uploaded quick revision, theory explanation and remaining chapters, everything I have uploaded explanation videos. Just follow that and attempt every question in the examination, that will be enough. Okay students, once again all the very best. See you all in next video. Bye bye students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss chapter number 5, that is financial statement analysis. So this is from unit number 3, that is Ccma. Okay, Ccma in unit number 3 we are discussing chapter 5. Okay, out of 2 chapters I have said chapter 5 is easy, so chapter 5 I will explain in this video, so don't skip the video and watch till the end, then you can easily finish this chapter by watching this video. Okay students, in financial statement analysis you will have 2 methods. Okay, the first method is comparative method, second method is common size method. In both methods, in comparative as well as common size, you will have P&L account and balance sheet, profit and loss account and balance sheet. For example, in the question they may ask comparative balance sheet, then you need to do comparative balance sheet. Or else if they may ask common size balance sheet, or else common size P&L account or comparative P&L account, like that they will mention. Okay, so here in this unit, to gain 7 or 8 marks, you need to concentrate on only on pro forma. So this unit is purely dependent on the pro forma based. If you are perfectly by heart the pro forma, then definitely you will get 6 to 7 marks out of 12 marks. Okay, so out of 12 marks, 6 to 7 marks will be given to the pro forma only. So that's why what I will mention, what I will tell to the students is, just by heart the pro forma, P&L account pro forma and balance sheet pro forma, you need to be perfect. Now we will discuss what is P&L account pro forma and what is balance sheet, so that it will be helpful. Okay, so this is the balance sheet pro forma. Here you see this one, you see here particulars, you will have first liabilities. In liabilities you will have shareholders fund, non-current liabilities and current liabilities. This thing you need to mention in the pro forma, as it is pro forma, whatever you are having these things you need to mention in the booklet. Okay, so in shareholders fund you will have share capital and reserves and surplus. Got it? And in non-current liabilities you will have long-term borrowings and long-term provisions you will have. And current liabilities you will have short-term borrowings, trade payables, other current liabilities, short-term provisions. In 4 సో కంపల్సరీగా ఏవి వస్తాయో అనేది కంపల్సరీగా రాయండి, కంపల్సరీగా బై హార్ట్ చేసుకోండి. ప్రొఫార్మాస్ రావాల్సిందే ఈ లెసన్లకేని. ఓకే, అండ్ అసెట్ సైడ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్. ఇన్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, లాంగ్ టర్మ్ loans and advances. Okay, in current assets you will have current investment, inventories, trade receivable,
cash and cash equivalent, short term loans and advances, other current liabilities. ఈ ప్రొఫార్మాని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు బై హార్ట్ చేసుకుంటారో బట్టి కొట్టుకుంటారో నేర్చుకోవాల్సిందే కంపల్సరీగా. దిస్ ఈస్ ద ప్రొఫార్మా ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పీనల్ అకౌంట్ ప్రొఫార్మా, this is the proforma. See, just see here, in Roman number 1 you will have revenue from operations. In that revenue from operations you will add other income, you need to add other incomes. Okay, then you will get total revenue. Total revenue is nothing but revenue from operations plus other income, then we will call it as a total revenue. Got it, students? Next you will have expenses. Expenses, you will have first one, cost of material consumed. In cost of material consumed you will have, next you will have purchase of stock in trade you will have. Got it? Next, change in inventories, employee benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization, other expenses, total expenses, profit before tax means incomes minus expenses. Next, if you are having any tax means you need to deduct, then you will get profit after tax. So this is the proforma of penal account. This penal account and balance sheet, you need to be perfect with that. Okay, so then only you will easily get understandable this chapter. Okay, this chapter is purely based on proforma. Most of the marks, like 80% of the marks will be allotted for drawing the proforma and posting the things whatever it may be. Just for calculation mistake 2 or 3 marks will be deducted. Got it, students? Now first we will discuss comparative thing. Okay, so here we will discuss comparative method. In comparative method, this is the question ma. From the following information, prepare comparative balance sheet. They are asking. They are not asking penal account. They are asking only balance sheet. Okay. In liability side, they have said share capital, reserves, bills payable, creditors, debentures, long term loan. Okay. Last year amount icharu, this year amount, 2020 amount they have given, 2021 amount also they have given. In asset side, bills receivable, cash, debtors, stock, buildings, furniture, machinery, bank. So these are all assets. You need to segregate ఏవి దేని కిందికి వస్తాయో అనేసి చేయాలంతే. ఫస్ట్ థింగ్, proforma as it is proforma, from here to here as it is proforma you need to draw. What are the columns you will have in comparative balance sheet means particulars, note number, previous year, current year, absolute change, percentage change. Absolute change and percentage change. Note number is nothing but working notes number. మీరు వర్కింగ్ నోట్స్లో ఏదైతే చేస్తున్నారో దానికి ఒక నంబర్ ఇస్తాము, ఆ నంబర్నే యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రొఫార్మా. గాట్ ఇట్? జస్ట్ డ్రాయింగ్ ద ప్రొఫార్మా. ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ ద లయబిలిటీస్ మా. ఇన్ లయబిలిటీస్ ప్రొఫార్మాలో షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది. షేర్ క్యాపిటల్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతుందంటే ఓన్లీ క్యాపిటల్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ క్యాపిటల్, అట్లాంటి క్యాపిటల్ అండ్ నేమ్స్ కనిపించినవి అన్నీ యాడ్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇన్ ద క్వశ్చన్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ఓన్లీ వన్ క్యాపిటల్, దట్ ఈస్ షేర్ క్యాపిటల్. హౌ మచ్? 1,50,000. Here also I am writing 1,50,000 2020. In 2021 also you are having 1,50,000. Same 1,50,000. Difference amount is nil. ఓకే, ఇది కూడా జీరో వచ్చేస్తుంది. ఎలా అబ్సల్యూట్ చేంజ్ కనుక్కోవాలి? అబ్సల్యూట్ చేంజ్ కనుక్కోవాలంటే ఓల్డ్ ఇయర్ మైనస్ న్యూ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది, ఈ ఇయర్ ఎంత ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ మైనస్ ప్రజెంట్ ఇయర్, దెన్ యూ విల్ గెట్ అబ్సల్యూట్ చేంజ్. టు గెట్ పర్సంటేజ్ చేంజ్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? టు get percentage change means we need to do absolute change divided by previous year into 100. This is the formula of percentage change. Got it, students? Absolute change ante nemo difference last year year difference. ఇది పర్సంటేజ్ చేంజ్ అంటే యాక్చువల్ చేంజ్ వస్తుంది కదా, అది డివైడెడ్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంటూ 100 చేస్తే పర్సంటేజ్ చేంజ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ. ఇన్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ you need to add only reserves and surplus. In liability side we are having reserves. Last year 4,000, this year 5,000. So last year 4,000, this year 5,000. How much we are having difference? 1,000 we are getting increase. Increase means less.
So how we will get percentage change? 1000 divided by previous year means 4000. 1000 divided by 4000 into 100. That is nothing but, see here, 1000 divided by 4000 into 100. You will get 25%. So 25 is the amount. Same amount you are getting now. Just try to practice it, okay? మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. In long term borrowings, what it will include means long term loans అన్నా, debentures అన్నా, long term borrowings అన్నా, ఇట్లాంటివన్నీ liability side if you are getting means, then you need to add it in the working notes. Here we are having long term loan and debentures. This both will include in long term borrowings. Then you need to do the working notes. How you need to do the working notes? See here, ma. Long term borrowings. In long term borrowings, debentures they have given 2020 4000, 2021 nothing they have given. Long term loan kuda long term borrowings lo vastadi kada. How much they have given? 53,000 and 52,000. Add this both, 57,000 you are getting in 2020, 52,000 you are getting in 2021. అలా వర్కింగ్ నోట్స్ చేసుకుంటూ వేసుకోవాలి. సేమ్ 57,000, 52,000. లాస్ట్ ఇయర్ 57,000 ఉండే, ఈ ఇయర్ 52,000 అయింది. అంటే ఎంత తగ్గింది? -5,000. ఓకే, కంపేర్ టు ది లాస్ట్ ఇయర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద లీస్ట్ అమౌంట్. ఓకే, సో present year minus last year, no, from 52,000 if you deduct 57,000 means -5,000. okay, so -5,000 divided by last year how much? 57,000. 57,000 into 100. If you do means how much you will get? -8.77. okay, that amount only you are getting here also, no? Like that you need to do. okay, next, and you are having bills payable and creditors. This both comes in the trade payables. Short term borrowings ఇంకేం రావండి. అండ్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో మీకు ఇంకేమైనా అర్థం కాకపోతే అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో వేసుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది ట్రేడ్ పేయబుల్స్, ఇన్ లయబిలిటీ సైడ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ ఎనీ క్రెడిటార్స్, బిల్స్ పేయబుల్, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని మెన్షన్ చేస్తే అవన్నీ యాడ్ చేసుకొని ట్రేడ్ పేయబుల్స్ కాడ వేసుకోవాలి. So here we are having bills payable and creditors. You need to add that both, no? Where you need to add it in the working notes. In trade payables, what you are getting? Bills payable you are getting 6,000, 6,000. Creditors you are getting 7,472, 7,039. If you add this both, you will get this much. If you add this both, you will get this much. 2020 amount is this much. 2021 amount is this much. Okay, just you need to do it. Okay, so that amount and this amount. From 1339, if you minus 13,472, you will get -433. -433 divided by 13,472 into 100 you will do means you will get -3.21. Got it? Like that you need to do. అంటే వాడు క్వశ్చన్లో ఇచ్చినవి మీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏవి ఎక్కడికి వస్తాయో యాడ్ చేసుకొని వేసుకోవాలి అంతే. దట్ సింపుల్, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ చేంజ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఒక్కటే కనుక్కోవాలి మీరు. ఓకేనా? అండ్ హియర్ ఇన్ అసెట్ సైడ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇద్దరును. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిల్డింగ్స్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటాం. సో ఆ మూడు యాడ్ చేసుకొని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాడ వేసుకోండి, అబ్సల్యూట్ చేంజ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ కనుక్కోండి. నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నథింగ్ విల్ కమ్. కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో కూడా ఏం రావు. ఇన్వెంటరీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టాక్. అసెట్ సైడ్ స్టాక్ ఇచ్చినాడు అని అంటే అది ఇన్వెంటరీస్ కాడనే వేసుకోవాలి. సో సేమ్ వేసుకున్నాం, డిఫరెన్స్ కనుక్కున్నాం, పర్సంటేజ్ చేంజ్ కూడా కనుక్కున్నాం. అండ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్లా అసెట్ సైడ్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, క్యాష్ బ్యాంక్ ఇట్లాంటివి వచ్చినాయి అన్నీ క్యాష్ బ్యాంక్ అని కనిపిస్తే క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ కాడ యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అంటే డెటార్స్ కానీ బిల్స్ రిసీవబుల్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ కదా. సో అవన్నీ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ కాడ వస్తాయి. సేమ్ ఆ వర్కింగ్ నోట్స్లో యాడ్ చేసుకొని చేసుకోవాలి. అబ్సల్యూట్ చేంజ్ వచ్చిందా, పర్సంటేజ్ చేంజ్ కూడా కనుక్కోవాలి. ఇలా కనుక్కోవాలి బ్యాలెన్స్ షీట్. సో యూ విల్ గెట్ దిస్ మచ్ అమౌంట్. So if you add this much, you will get 2,24,472. This much you will get. From 2,20,039, if you deduct 2,24,472, you will get -4433 you will get. So to find out percentage change,
this divided by this into 100. Got it? Same like this also. సో ఇట్లా చేసినప్పుడు నువ్వు అసెట్స్ లయబిలిటీస్ టాలీ అయినట్టయితే నువ్వు చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని అర్థం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ టాలీ అవ్వకపోతే నువ్వు చేసిన ఆన్సర్ తప్పు అని అర్థము. ఓకేనా? ఈ చాప్టర్లో ఈజీగా ఉండేది ఏంటంటే ప్రొఫార్మాస్ మీరు నేర్చుకున్నాక ఏవి దేని కిందికి వస్తాయో నేర్చుకుంటే దట్స్ ఇట్, అంతే, ఇంకేం ఉండదు మనం చేసేది. ఓకేనా? సో జస్ట్ అబ్సల్యూట్ చేంజ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ కనుక్కోవాలి కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పీనల్ అకౌంట్ ఇన్ కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో పీనల్ అకౌంట్ అడిగాడు. మోస్ట్లీ వాడు ప్రొఫార్మా మొత్తం ఇచ్చాడు. ఇక్కడ జస్ట్ మనం అబ్సల్యూట్ చేంజ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ కనుక్కోవాలి. మోస్ట్లీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది రావు ఎగ్జామ్లో. ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే ఇంతకుముందు చేసిన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ జస్ట్ మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోవాలి. జస్ట్ ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ చేంజ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ మాత్రమే కనుక్కోవాల్సి ఉంది. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ రావు కాబట్టి ఇది మీరు చేస్తే హోంవర్క్ చేయొచ్చు. ఇది దిస్ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందుకు మనం చేసింది కూడా హోంవర్క్ చేయండి. అండ్ దిస్ 20th క్వశ్చన్ ఈజ్ అ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ టు యూ ఆల్ మా. సో ఇది మీరు చేయండి. ఏం చెప్తున్నారు ఇందులో? కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయమంటున్నారు. కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ఇచ్చాడు. అసెట్స్లో ఏమేమి దేని కిందకి వస్తాయి? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, అదర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఈ 4 ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాడికి వస్తుంది. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఏమో క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ కార్డ్ వస్తుంది. బిల్స్ రిసీవబుల్స్, సన్రీ డేటాస్ ఏమో ట్రేడ్ పేయబుల్స్ దాంట్లో వస్తుంది. స్టాక్ ఏమో ఇన్వెంటరీస్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ లాస్ట్లో తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఏమో షేర్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ వస్తుంది. లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ డిబెంచర్స్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ వస్తుంది. బిల్స్ పేయబుల్స్, సన్రీ క్రెడిటార్స్ ఏమో ట్రేడ్ పేయబుల్స్ వస్తుంది. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏమో అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్లో వస్తుంది. సో జస్ట్ వేసుకోండి, ఏవి దేని కిందకి వస్తే వేసుకోండి. వర్కింగ్ నోట్స్ చేయండి, అబ్సల్యూట్ చేంజ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ కనుక్కోండి. అండ్ నాకు ఆన్సర్ అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఎంత ఆన్సర్ వచ్చేసింది అనేసి. ఓకేనా? నేను ఆన్సర్ మాత్రం చూపించండి. ఓకే, చూసేస్తున్నారు కదా, ఇంత ఆన్సర్ రావాలి. ఒకవేళ ఆన్సర్ వచ్చిందంటే మీరు కరెక్ట్ చేసినట్టు అర్థం. ఇప్పుడు మనము కంపారిటివ్ అయితే అయిపోయింది కదమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ద కంపారిటివ్ థింగ్ మా. సో ఇంతే ఉంటుంది. కంపారిటివ్ అయితే ఓవర్. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ కామన్ సైజ్. కామన్ సైజ్లో కూడా పీనల్ అకౌంట్ ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? సో అది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము. సో కామన్ సైజ్లో మీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రిపేర్ ఏ కామన్ సైజ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటున్నాడు. అంటే కామన్ సైజ్లోకి పీనల్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ మీకు అడుగుతున్నాడు. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ మనకి ప్రొఫార్మాలో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఉంది కదమ్మా. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్లో సేల్స్ కానీ, ఓకే, సేల్స్ వస్తుంది. టు ఫైండ్ అవుట్ ది సేల్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, వేజెస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. వీ నీడ్ టు డూ ద క్యాల్కులేషన్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ ద క్యాల్కులేషన్ పార్ట్? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ ప్లస్ వేజెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ చేస్తే మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ వస్తుంది. అంటే సేల్స్లకి కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ మైనస్ చేస్తే ఇంత ఆన్సర్ వస్తుంది. సేమ్ లైక్ 2013 అంటే ఓల్డ్ ఇయర్కి న్యూ ఇయర్కి కూడా ఇలాగే చేయాలి. ఒకవేళ డైరెక్ట్గా సేల్స్ అమౌంట్ ఇచ్చి ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇట్లాంటి ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్ ఆ సేల్స్ అమౌంట్ అనేది రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్లో వేసేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఫర్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్. ఇది వచ్చాక మనం ఇందులో వేసుకుంటున్నాం. ఎంత? 5,55,000 ఓల్డ్ ఇయర్ది, దిస్ ఇయర్ది 5,95,000. ఇక్కడ మనకి అబ్సల్యూట్ చేంజ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఉండదమ్మా. జస్ట్ ఏముంటుంది అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటుంది. అంటే నెట్ సేల్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇదేమో ఈ కాలం ఏమో దీనికి, ఈ కాలం ఏమో న్యూ ఇయర్కి, ఈ కాలం ఓల్డ్ ఇయర్కి, ఈ కాలం న్యూ ఇయర్కి అనమాట. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా డిఫాల్ట్గా 100 అయితే కంపల్సరీగా వేసేసుకోవాలి. 100 విల్ బి డిఫాల్ట్. నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్స్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయినాయి? ఈ క్వశ్చన్ని బట్టి అదర్ ఇన్కమ్స్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయినాయి అని అంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, డివిడెండ్స్ రిసీవ్డ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ అదర్ ఇన్కమ్స్లో వస్తాయి. సో అవి రెండు యాడ్ చేసుకుంటే 17,000, 22,500 వచ్చింది. 17,000, 22,500 వచ్చింది. టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్ హౌ వీ విల్ డూ మీన్స్ 17,000 డివైడెడ్ బై 5,55,000 ఇంటూ 100. అప్పుడు వేసి ఇది వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది రావాలని అంటే 22,500 డివైడెడ్ బై 5,95,000 ఇంటూ 100 అలా చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి 17,000 డివైడెడ్ బై 5,55,000 ఇంటూ 100 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? సో
3.06 వస్తుంది. 3.06 వచ్చిందా? ఇది రావాలంటే ఏం చెప్పినా, ఇది డివైడెడ్ బై ఇది అంటే 22,500 డివైడెడ్ బై 5,95,000 ఇంటూ 100 చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది 3.78 వచ్చింది. గాట్ ఇట్? అర్థమవుతుందా? సో ఇలా చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? సేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ మనకి ప్రొఫార్మా అయితే సేమ్ ఉంటుంది కదమ్మా. ప్రొఫార్మా విల్ బీ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి. కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కన్జ్యూమ్లో ఏం రాదు. ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, శాలరీస్ అనేది ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తాం కాబట్టి ఆ అమౌంట్ మనకి ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో వస్తుంది. సో ఎంత ఇచ్చాడు? 42,000 ఏమో ఓల్డ్ ఇయర్ది, న్యూ ఇయర్ది ఏమో 64,000. మనకి ఇవి రెండు కావాలి కదా. ఇవి రెండు కావాలంటే ఎట్లా కనుక్కుంటాం? 42,000 డివైడెడ్ బై 5,55,000 ఇంటూ 100. సేమ్ ఇది మాత్రం అన్నిటికీ చేయాలన్నమాట. 42,000 డివైడెడ్ బై 5,55,000 ఇంటూ 100 చేస్తే 7.57 వస్తుంది. 64,000 డివైడెడ్ బై 5,95,000 ఇంటూ 100 చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు 10.76 వస్తుంది. దీన్ని కూడా అంటే 40,000 డివైడెడ్ బై 5,55,000 ఇంటూ 100 చేస్తే అది వస్తుంది. 60,000 డివైడెడ్ బై 5,95,000 ఇంటూ 100 చేస్తే అది వస్తుంది. సేమ్ అట్లనే చేయాలి. ఇది పీనల్ అకౌంట్ ప్రొఫార్మా. జస్ట్ మీరు ఏం చూసుకోవాలంటే ఏవి దేని కిందికి వస్తాయి, ఏవి ఏ సెగ్మెంట్స్ కిందికి వస్తాయి అనేది చూడాలి. దట్స్ వై ప్రొఫార్మా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. క్యాల్కులేషన్కి ఒక 2 or 3 మార్క్స్ తీసుకున్నా కూడా 8 or 9 మార్క్స్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్రొఫార్మా కరెక్ట్గా రాసినారు అని అంటే ఇన్ని మార్క్స్ మీకు వస్తాయని అర్థము. సో దిస్ ఇస్ ద వర్కింగ్ నోట్స్ మా. వన్స్ ఈ క్వశ్చన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి సరిపోతుంది. నౌ ద లాస్ట్ థింగ్ ఈజ్ కామన్ సైజ్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ అడిగితే ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి అనేసి అంటున్నాం. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్ చేయండి. సో జస్ట్ నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఇన్ కామన్ సైజ్. ఓకే, కంపేర్ ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 2 companies X and Y with the common size balance sheet. ఈవెన్ డేటా ఇచ్చింది, అందులోకి కామన్ సైజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కనుక్కో అంటున్నాడు. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ బోత్ విల్ కమ్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాబట్టి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కిందికి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ రిజర్వ్స్ అంటే రిజర్వ్స్ దాంట్లో వచ్చేస్తుంది. లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది? లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్లో వస్తుంది. అండ్ బిల్స్ పేబుల్స్, సన్రీ క్రెడిటార్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తుంది? ట్రేడ్ పేయబుల్స్ దాంట్లో వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కోవాలి? సేమ్ ప్రొఫార్మా విల్ బి సేమ్. ఏవి దేని కిందికి వస్తాయి అనేది కూడా సేమ్. జస్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే ఇది రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనకి నెట్ సేల్స్ ఉంటుందని చెప్పినా కదా. సో ఇక్కడ 61.64, ఇక్కడ 69.31 ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇది మనం వేసుకుంటాం కదా 2,70,000 డివైడెడ్ బై 4,38,000. ఈ టోటల్ అమౌంట్స్ అనేది క్వశ్చన్లో ఇస్తాడమ్మ మనకి. టోటల్ అసెట్స్ ఎంత, టోటల్ లయబిలిటీస్ ఎంత అనేసి. సో దిస్ డివైడెడ్ బై దిస్ ఇంటూ 100 మీన్స్ 61.64. 5,60,000 డివైడెడ్ బై 8,08,000 ఇంటూ 100 చేస్తే 69.31. అట్లా ఇది 14,000 డివైడెడ్ బై ఇది ఇంటూ 100, 18,000 డివైడెడ్ బై దిస్ ఇంటూ 100 చేస్తే ఇది వస్తుంది. సో ఇట్లా బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది చెయ్యాలి. గాట్ ఇట్? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అమౌంట్ ఇంటూ 100 చేస్తాము. బెటర్ మీరు కంపారిటివ్లకేని కామన్ సైజ్లకేని బ్యాలెన్స్ షీట్ నేర్చుకోండి. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి ప్రొఫార్మా విల్ బీ సేమ్. జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్లో సేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే కంపారిటివ్లో అబ్సల్యూట్ చేంజ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ కనుక్కుంటాం. అబ్సల్యూట్ చేంజ్ అంటే డిఫరెన్స్ అమౌంట్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ అంటే అబ్సల్యూట్ చేంజ్ డివైడెడ్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంటూ 100. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాము? యాక్చువల్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ అసెట్స్ కానీ టోటల్ లయబిలిటీస్ కానీ ఇంటూ 100 చేస్తాం. అప్పుడు ఈ కాలంకి ఇది, ఈ కాలంకి ఇది వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది వీడియో. మీకు ఈ వీడియో అర్థమవుందని అనుకుంటున్నాను. సో రేపే ఎగ్జామ్ కాబట్టి సో క్విక్గా చెప్తున్నాను, అంత డెప్త్గా ఏం చెప్పట్లేదు. సో బెటర్ మీకు కొంచెం 80% నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్. అటెంప్టింగ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ comment down in the comment section how you felt about the video, whether my explanation is understandable or not.
So if you're having any doubts, you can comment down in the comment section. So this is all about the video, students. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel and share with all your friends and groups, because this video will be useful for them also. Okay students, and we are near to 50k subscribers. Hope we will reach 50k subscribers before your completion of exams. So let's get hoped for the better. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ వర్త్ అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద డౌట్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సో స్టూడెంట్స్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ప్రిపరేషన్. సీ యూ ఆల్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్. అండ్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్స్ అనేది, ఆన్సర్స్ అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఓకేనా? లెట్స్ సీ హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ కీప్. సో సీ యూ ఆల్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ స్టూడెంట్స్. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video, so as many of the students were requested for the fund flow statement analysis explanation, in this video I will clearly explain about the fund flow statement. By watching this video, any type of question you can attempt in your final examination. So in fund flow statement you will need to prepare 3 accounts ma. So the first account em prepare cheyali ante changes in working capital. Second one is adjusted P&L account, that is profit and loss account, and the third one is fund from operations. So these 3 accounts you need to do for every question. ఫండ్ ఫ్లో నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా ఈ 3 క్వశ్చన్స్ అనేది కంపల్సరీ, ఈ 3 అకౌంట్స్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో కరెంట్ అసెట్స్ని, కరెంట్ అసెట్ లయబిలిటీస్ని సపరేట్గా చేసుకొని, ఇఫ్ కరెంట్ అసెట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంక్రీజ్ కాలం. ఇఫ్ కరెంట్ అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ కాలంలో రాసుకోవాలి. ఒకవేళ కరెంట్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, డిక్రీజ్ దాంట్లో వేసుకోవాలి. డిక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ దాంట్లో వేసుకోవాలి. ఇది మీరు అర్థం చేసుకుంటేనే చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. కరెంట్ అసెట్స్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ కాలంలో, డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ కాలంలో. ఇక్కడ లయబిలిటీ సైడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్లో, డిక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్లో. దిస్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. Then only we can do changes in working capital. Next, what we are having ma, adjusted P&L account. You are having adjusted P&L account cheyali ante you need to look into the reserves P&L account. Liability side reserves anna, profit and loss account anna, adi manam cheyali. అది మనం అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్లో చేయాలి. లాస్ట్ అకౌంట్ ఈజ్ ఫండ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్. To do fund from operations, we will have sources and application. Sources side ఏమొస్తుంది, అప్లికేషన్ సైడ్ ఏమొస్తుంది అనేది మీకు తెలుసుకొని ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సోర్సెస్ అండ్ ఫండ్స్, సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అనేది ఉంది అండ్ అప్లికేషన్స్ అనేది కూడా ఉంది. కాబట్టి ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ విజిబుల్ టు యూ ఆల్. సో సోర్సెస్ సైడ్ ఏమేమి వస్తుందంటే, మనం అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్ చేస్తే మనకి ఫండ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ వస్తుంది. దట్ ఫండ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద సోర్సెస్ సైడ్. నెక్స్ట్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్ ఏమైనా ఇష్యూ అయితే, డిబెంచర్స్ ఏమైనా ఇష్యూ అయితే, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయితే, ఓకే. సో ఇట్లాంటి ఏమైనా నేమ్స్ వచ్చినాయి అన్నీ ఉంటే ఇక్కడ రాసుకోవాలి. మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేసేటప్పుడు నెట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ నెట్ డిక్రీజ్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నెట్ డిక్రీజ్ వచ్చిందనుకో సోర్సెస్ సైడ్, నెట్ ఇంక్రీజ్ వచ్చిందనుకో ఇక్కడ, రిడెంప్షన్స్ అన్నీ ఇక్కడ, రిడెంప్షన్స్, రీపేమెంట్ ఇన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి, రిసిప్ట్స్, ఇష్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏమో ఇక్కడ, సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏమో ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ మీరు మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటేనే మీరు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ ఇట్ అనమాట. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో నౌ వీ విల్ డిస్కస్ వన్ క్వశ్చన్ సో దట్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 19, ఫండ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నుంచి అడిగారు. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ అ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ చేసేసాను అన్నారు. లయబిలిటీస్ ఇచ్చాడు, అమౌంట్ ఇచ్చిండు, అసెట్స్ ఇచ్చిండు, అమౌంట్స్ ఇచ్చిండు, లాస్ట్ ఇయర్ది ఈ ఇయర్ది.
ఎలా కనుక్కుంటాము? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయమన్నా, ఫస్ట్ అకౌంట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డూ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. To do working capital, we need to check out what is current assets, what is current liabilities. Cash is a current assets, debtors is a current asset, stock is a current asset, land and buildings is a fixed asset. Fixed asset తీసుకోవద్దు వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి, అంటే ఫర్నిచర్ కూడా ఫిక్స్డ్ అసెట్ కాబట్టి తీసుకోకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మీకు షేర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ నాట్ ఎ కరెంట్ లయబిలిటీ. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇక్కడికి రాదు. టోటల్ మీన్స్ ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్ అంటే కరెంట్ లయబిలిటీ కదా. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే కరెంట్ లయబిలిటీ కదా. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈజ్ ఆల్సో అ కరెంట్ లయబిలిటీ. సో జస్ట్ మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ప్రొఫార్మా ఎలా ఉంటుందంటే పర్టిక్యులర్స్, లాస్ట్ ఇయర్, దిస్ ఇయర్ అమౌంట్, ఇంక్రీజ్ కాలం, డిక్రీజ్ కాలం. ఫస్ట్ కరెంట్ అసెట్ చూడు. క్యాష్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 15,000 ఉంది, ఈ ఇయర్ 20,000 అయింది. ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్ అయింది. కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ కాలంలో వేసుకోండి అని చెప్పాను. ఓకే, కరెంట్ అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ కాలంలో వేసుకోవాలి. సేమ్ అలాగే డెటార్స్ కూడా. డెటార్స్ లాస్ట్ ఇయర్ 30,000 ఉంది, ఈ ఇయర్ 28,000 ఉంది. అంటే ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ కాలంలో వేసుకోవాలి. గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ స్టాక్. స్టాక్ కంపేర్ టు ది లాస్ట్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 17,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ కాలంలో. సో టోటల్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇక్కడ 1 lakh వచ్చింది, ఇక్కడ 1,20,000 వచ్చింది. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే సేమ్ లైక్ కరెంట్ అసెట్స్ కూడా, కరెంట్ లయబిలిటీస్ కూడా. ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్ ఎంత ఉంది? 42,000 ఉంది, 39,000 ఉంది. ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. కరెంట్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ కాలంలో వేసుకోమని చెప్పిన. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 3,000. ఆ 3,000 అనేది ఇంక్రీజ్ కాలంలో వేసుకున్నాము. గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉంది. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ ఇయర్ ఏమైంది? ఈ ఇయర్ డిక్రీజ్ అయింది. డిక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ వేసుకోమన్నా? ఇంక్రీజ్లో వేసుకోమని చెప్పాను. అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ వేసుకోవాలి? డిక్రీజ్లో వేసుకోవాలి. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందో అది ఇక్కడ వేసుకున్నాం. గాట్ ఇట్. అట్లా చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంది? ఏ మైనస్ బి అంటే అసెట్స్లకేని లయబిలిటీస్ మైనస్ ఏ. 1 lakhలకేని 82,000 తీసేస్తే 18,000, 1,20,000లకేని 70,000 తీసేస్తే 50,000. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ 18,000 ఉంది, ఈ ఇయర్ 50,000 అయింది. అంటే ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని రాయాలి. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 32,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆ 32,000 ఇక్కడ మీరు బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోవాలి. గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ 50,000 అయింది, ఇక్కడ కూడా 50,000 అయింది. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి 35,000 వచ్చిందివా. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? జస్ట్ 3,000 ఉంది. ఓకేనా. సో 35,000లకి 3,000 తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత? 32,000 కదా. ఆ 32,000 కూడా ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోవాలి మనం. ఈ 32,000 ఇక్కడ వచ్చే 32,000 మీకు ఆన్సర్ సేమ్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నారని అర్థం. సో ఇక్కడ ఒక అమౌంట్, ఇక్కడ ఒక అమౌంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ కాదు, ఎక్కడ తక్కువ అయితే అక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఎక్కడో మిస్టేక్ చేస్తున్నారని అర్థము. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది ఇంతే ఉంటుంది కాబట్టి కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి. సో చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 3 అకౌంట్స్ మీరు ఎగ్జామ్లో రాసి క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ పోతే 2 or 3 మార్క్స్ పోతుంది, కానీ రిమైనింగ్ 8 or 9 మార్క్స్ ఇవన్నీ మీరు డ్రా చేసినారా, కరెక్ట్గా పోస్టింగ్స్ చేసినారా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో అవి ఏ వెళ్ళకి వస్తాయో చూసుకోండి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ చేయాలి కన్నా ముందు మీరేం చేయాలి? అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్ చేయాలి. అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్ అంటే ఏం చేసుకోమన్నా? లయబిలిటీ సైడ్ P&L అకౌంట్ అన్నా, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అన్న ఒకటే కదా. మనకి క్వశ్చన్లో P&L రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఓపెనింగ్ 50,000 ఇచ్చాడు, క్లోజింగ్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 60,000 ఇచ్చినాడు. సో ఇదేమో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, ఇదేమో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. 60,000లకి 50,000 తీసేసి రిమైనింగ్ ఎంత? 10,000. దాన్నే ఫండ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అంటాము. ఇక్కడ క్రెడిట్ అయినప్పుడు ఈ ఫండ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? అది తీసుకుపోయి ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ సోర్స్ సైడ్ వేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ మనకి చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేసినప్పుడు నెట్ ఇంక్రీజ్ అయినా నెట్ డిక్రీజ్ అయినా వచ్చింది. సో నెట్ ఇంక్రీజ్ అయితేనేమో అప్లికేషన్ సైడ్ వేసుకోవాలి, నెట్ డిక్రీజ్ వచ్చింది అనుకోండి సోర్స్ సైడ్ వేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎంత ఇంక్రీజ్ వచ్చింది 32,000. ఆ 32,000 ఇక్కడ వేసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ 10,000 అయిపోయింది, ఇక్కడ 32,000 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళండి. క్వశ్చన్లో మీకు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయి కదా. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పర్చేజ్ అయినాయా సేల్స్ అయినాయా చూసుకోవాలి. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ 80,000 ఉండే, ఈ ఇయర్ 1 lakh అయింది. అంటే ల్యాండ్ వాల్యూ అనేది పెరిగింది. సో ఎంత పెరిగింది 20,000 అయింది. సో పెరిగింది ఇన్ ద సెన్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసినారని అర్థము. ఏవైనా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మీరు పర్చేజ్ చేసినారు అని అంటే ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో సో అప్లికేషన్ సైడ్ వేయాలి. పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ 20,000. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ ఏమైంది, ఫర్నిచర్ లాస్ట్ ఇయర్ 15,000 ఉండే, దిస్ ఇయర్ 10,000 అయింది. ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అంటే డిక్రీజ్ అయింది. అంటే మీరు ఏం చేసినారు సేల్స్ చేసినారు అని అర్థం. ఏదైనా ఫిక్స్డ్ అసెట్ సేల్ చేస్తే దాన్ని మనం సోర్సెస్ సైడ్ వేసుకోవాలి. సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ 5,000. గాట్ ఇట్. అంటే అసెట్ సైడ్ అన్నీ వేసేసుకున్నాం. కరెంట్ అసెట్స్ ఏమో ఇక్కడ వేసుకున్నాం, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏమో అప్లికేషన్ సైడ్ వేసుకున్నాం. ఇక్కడికి రండి. వీ హ్యావ్ యూస్ దిస్ 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 ఇవన్నీ యూజ్ చేసినాం. షేర్ క్యాపిటల్ కాడికి రండి. షేర్ క్యాపిటల్ 63,000 ఉండే, ఇప్పుడు ఎంత అయింది 1 lakh అయింది. అంటే పెరిగింది. ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ పెరిగిందో దాన్ని మనం ఇష్యూస్ అని అంటాం. ఎంత ఇష్యూ అయింది, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఎంత 37,000. సో దాన్ని మనం ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ 1 lakh ఉండి 63 అయింది అనుకో, ఈ 37,000 ఇక్కడ రాస్తుండే. ఓకేనా. సో షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి దాన్ని మనం ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అని చెప్పేసి 37,000 ఇక్కడ రాస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ మీకు టాలీ అవుతుందో అట్లాంటప్పుడే మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసినారని అర్థం. ఒకవేళ టాలీ అవ్వకపోతే మీరు ఎక్కడనో తప్పు చేసినారని అర్థం. సో ఇది ఒక బేసిక్ ప్రాబ్లం అనమాట. సో అందుకని ఈ ప్రాబ్లం చెప్పినాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. గాట్ ఇట్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ బి లిమిటెడ్. ఓకే. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ డిప్రిసియేషన్ ఫండ్ 6%. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేయాలి. చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేసేటప్పుడు కరెంట్ అసెట్స్ ఏందో కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏందో చూసుకోవాలి. కరెంట్ అసెట్స్ ఏంటి, కరెంట్ అసెట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్వెంటరీ, డెటార్స్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, బ్యాంక్, ఇవన్నీ కరెంట్ అసెట్స్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే క్రెడిటార్స్ ఒక్కటే కరెంట్ లయబిలిటీ. గాట్ ఇట్. సో చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేయండి. చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ జస్ట్ నౌ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ సెడ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ యూ విల్ హ్యావ్ అనమాట. సో ఈ చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేస్తే మనకి డిక్రీజ్ వచ్చింది. ఎందుకు డిక్రీజ్ అని వచ్చింది, లాస్ట్ ఇయర్ 1,28,250 ఉండే, ఈ ఇయర్ 85,300 ఉంది. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఇయర్ డిక్రీజ్ అయినట్టే కదా, డిక్రీజ్ అయింది. సో దట్స్ వై డిక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది 42,950. సో ఈ 42,950 ఇక్కడ కూడా మీకు కరెక్ట్గా వచ్చింది అనుకోండి. అంటే ఇక్కడ అన్ని టోటల్ చేస్తే 42,950, ఇక్కడ ఏం లేవు. సో ఇక్కడ కూడా 42,950 వస్తే మీరు చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కరెక్ట్గా చేసినని అర్థం. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్లో మనకి నెట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చిండు, డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చిండు, క్యాష్ డివిడెండ్ ఇచ్చిండు. అంటే ఇప్పుడు మనం అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్ చేయాలి. అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్ చేయాలి కన్నా ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాడ మనకి డిప్రిసియేషన్ ఫండ్ అని ఇక్కడ ఇచ్చిండు కదా ఒకటి కొత్తగా. ఈ డిప్రిసియేషన్ ఫండ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలని అంటే డిప్రిసియేషన్ ఫండ్కి చేయాలి. అంటే ఓపెనింగ్ ఎంత ఉంది, మా ఓపెనింగ్ ఏమో 60,000 ఇచ్చిండు, క్లోజింగ్ ఏమో 40,000 ఇచ్చిండు. ఓకే. ఓపెనింగ్ 60,000, క్లోజింగ్ 40,000. మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అగైన్ మనకి డిప్రిసియేషన్ కూడా ఉంది కదా. ఈ డిప్రిసియేషన్ ఎప్పుడైనా మనం క్లోజింగ్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓపెనింగ్ డిప్రిసియేషన్, క్లోజింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చి మధ్యలో మన కరెంట్ ఇయర్లో కూడా డిప్రిసియేషన్ ఇస్తే ఆ కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎప్పుడైనా మనము క్లోజింగ్ దానికి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఓపెనింగ్ 60, క్లోజింగ్ 40, రిమైనింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ 10,000. గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ 60 ఉంది, ఇక్కడ 50 ఉంది, రిమైనింగ్ ఎంతమ్మా 10,000. దీన్ని మనం అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్ అంటాము. సో అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్లో ఇక్కడ డెబిట్ అయినప్పుడు అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏం కావాలి, క్రెడిట్ కావాలి. సో ఆ 10,000 వేసుకున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ చేయాలి కదా. ఓపెనింగ్ ఏమో 70,250 ఉంది. అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్ చేయాలంటే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ చూడాలి. ఓపెనింగ్ ఇంత ఉంది, క్లోజింగ్ ఇంత ఉంది. గాట్ ఇట్. అండ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూడండి. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో వాడు ఏమన్నాడు, క్యాష్ డివిడెండ్ డిక్లేర్డ్ అన్నాడు.
అంటే క్యాష్ డివిడెంట్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు డిక్లేర్ చేసిన, విచ్ మీన్స్ రీపేమెంట్ చేసినారని అర్థం. సో అట్లాంటి రీపేమెంట్ చేసినారన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే 2 టైమ్స్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి. అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటేమో అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్లో వేసుకోవాలి, ఇంకొకటి ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో వేసుకోవాలి. అడ్జస్టెడ్ P&L అకౌంట్లో ఎప్పుడైనా క్యాష్ డివిడెండ్ డిక్లేర్డ్ అన్నప్పుడు క్లోజింగ్ దానికి యాడ్ చేసుకోవాలి 12,000. సో బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ చేస్తే మనకి ఫండ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఎంత వచ్చింది, 17,050 వచ్చింది. ఈ 17,050 అనేది ఫండ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్. ఇప్పుడు మీరు ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ చేయండి. ఫండ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఎంత వచ్చింది, 1750 వచ్చింది. పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, రిడెంప్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. ఇష్యూ అయిందా, డిక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే సోర్స్ సైడ్, ఇంతకుముందు ఇంక్రీజ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వేసుకున్నాం, ఇప్పుడు డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాం. గట్ ఇట్. అండ్ క్యాష్ డివిడెంట్ ప్లేడ్, రిడెంప్షన్ ఏమైనా అయినది, పేమెంట్ ఏమైనా చేసినామంటే అది అప్లికేషన్ సైడే వేసుకోవాలి. ఆ 12,000 కూడా ఇక్కడ వేసుకున్నాము. పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ వేసుకున్నాము. రిడెంప్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఎందుకు రిడెంప్షన్ అంటున్నాము, ముందుగానే 50,000 ఉంటుండే, ఇక్కడ 0 అయిపోయింది. ఇన్ ద సెన్స్ మీరు ఆల్రెడీ కట్టేసినారు అని అర్థము, అందుకని రిడెంప్షన్ ఆ 50,000 కూడా ఇక్కడ వేసేసుకున్నాం. సో టాలీ అయింది. ఈ రిమైనింగ్ అకౌంట్స్ అన్నీ వర్కింగ్ నోట్స్మా, మీకు వర్కింగ్ నోట్స్ చేయాలనుకుంటే చేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. బట్ 3 అకౌంట్స్ అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్: వర్కింగ్ క్యాపిటల్, చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, P&L అకౌంట్ అండ్ ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఈ 3 మాత్రం కంపల్సరీగా మీరు చేయాల్సింది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి చూపిస్తాను, ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ ఏ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ అంటున్నాడు, ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కూడా చేయంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చిండు. ఆ మెషిన్ వాజ్ బుక్ వాల్యూ 40,000 వాజ్ సోల్డ్ ఫర్ 30,000. సో బుక్ వాల్యూ అంటే 40,000 ఉన్న మెషిన్ని 30,000కి అమ్మిండంట. సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే చేంజెస్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్తోని చేసేసుకోండి. నెక్స్ట్ మనకి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాడ ఓపెనింగ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇంత ఉంది, క్లోజింగ్ ఏమో బ్రాడ్ డౌన్ ఏమో ఇంత, క్యారీ డౌన్ ఏమంటే ఓపెనింగ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 6,10,000, క్లోజింగ్ ఏమో ఇంత. మనం ఏం చేసినాము, మధ్యలో అమౌంట్ని సేల్ చేసినాం కదా, ఎంతకు సేల్ చేసినాము, 30,000కి మెషినరీ సేల్ చేసినాం. ఏదైనా మెషినరీని మీరు సేల్ చేస్తున్నారంటే దాన్ని మనం క్లోజింగ్ దానికి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎంతకు సేల్ చేస్తున్నాము, 30,000 చేస్తున్నాం. గాట్ ఇట్. అంటే 40,000కి అమ్మాల్సింది 30,000కి అమ్ముతున్నాం అని అంటే 10,000 ఇస్ లాస్ ఓన్లీను. ఆ 10,000 కూడా ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఇచ్చిండు వాడు, మళ్ళీ 60,000 ఇచ్చిండు కదా, అవన్నీ క్లోజింగ్ దానికి యాడ్ చేసుకొని బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ తీసుకోవాలి. గాట్ ఇట్. అది 2,10,000 వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? సో ఆ 2,10,000ని మనం ఏం చేసుకోవాలి అంటే జస్ట్ మనం పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాడ వేసుకోవాలి. ఓకే, ఒకవేళ డిప్రిసియేషన్ ఇచ్చినట్టయితే ఇలా చేయాలని చెప్తున్నాను. గాట్ ఇట్. సో ఈ ఆన్సర్ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మోస్ట్లీ 80-90% ఆఫ్ ది ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అర్థం అవుతుంది, బికాజ్ ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ లేనివి మీకు ఇక్కడ ఏం రాదనమాట. సో దీనికి ఇది ఆన్సర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి క్వశ్చన్ అనమాట. సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసి మీరు ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఓకేనా? ఒకవేళ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేస్తే నేను క్లారిఫై అనేది చేస్తాను. రిమైనింగ్ యూనిట్స్ కూడా మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ చెక్అవుట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్ మా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో దెన్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ and share with all your friends and groups because this video will be useful for them also. Okay, ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు వర్త్ అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి because our channel is near to 50k subscribers. Hope we will finish 50k subscribers by the examination, by completion of your examination. Okay students, once again all the very best for the examination as well as the preparation. See you all in next video. Bye bye students. Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we will discuss cash flow statement or cash flow analysis. So in this video in depth we will discuss about this unit. By watching this video you can easily understand and you can do any type of problematic question from cash flow statement as many of you requested, and some of the students are getting difficulties to understand this cash flow statement. Today in this video I will discuss this problematic questions in simple and easy way so that you can easily attempt it. Okay, first you need to discuss about the pro forma. So this is your pro forma. What you will have particulars amount,
First heading you will have cash flow from operating activities. Okay, cash flow from operating activities. This you need to do the thing, ma. You need to write that side headings. In cash flow from operating activities, what you will get? Net profit you will get from cash flow net to cash flow from operating activities లో ఫస్ట్ మీకు ఏముంటుంది నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ దే విల్ గివ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ దట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద అవుటర్ కాలమ్. నెక్స్ట్ add items to be added. You need to add non-cash or non-operating items. For example, in the question if they are mentioning depreciation, you need to add. Okay, if you are mentioning any loss on sale of assets, you need to add. Loss on sale of investments, you need to add. Interest on loans and borrowings, you need to add. Okay, provision for doubtful debts, add. And preliminary expenses, you need to add. Provision for discount and debtors, add. Like that you need to add all these items. That is called, after doing the operating activities, after writing net profit, you need to add this type of items if they have mentioned in the question. If not, no need. Next, what are the items you need to deduct? For example, interest received, dividends received, rental income, means whatever the profits we are getting, we need to deduct that. Whatever the loss we are getting, we need to add it that. Okay students, next you are having profit or gain of fixed assets. If you are getting profit means you need to deduct it. If you are getting profit on fixed assets means you need to minus it. Okay, appreciation of fixed assets you need to minus. Okay, then you will get operating profit before working capital changes. Okay, this you will get. From this మీరు ఏం చేయాలి అంటే when current asset is decreasing means you need to add it. Okay, when current asset is decreasing you need to add. When current liability is increasing you need to add it. Okay, so just I will tell that trick. What is that trick means? See here, for example, in current asset is decreasing means, if current asset is decreasing means you need to add it. If current asset is increasing means you need to minus. If current liabilities is decreasing means minus, current liabilities increasing means plus. Like alternatively you need to do it. Okay, write this thing, then only will understand. Okay, so here what we have done, decrease in current assets you are adding, increase in current liabilities you are adding, decrease in current assets, increase in liabilities, increase in current assets, decrease in current liabilities, we are doing reductions. Ante we are getting increase or decrease, we need to take clarity. Okay, next you will get direct cash flow from operating activities you will get. Okay, cash flow from operating activities you will get. From that you need to do second side heading, that is cash flow from investing activities. In investing activities what you will have, any type of cash flow from investing activities. What are the things we need to write? It means any items if we are receiving, for example, interest received, dividend received, rent received, like this type of things you need to add it. If in case of any fixed assets purchases you need to deduct it. Any purchase of fixed assets we are doing means we need to minus that. If we are doing sales means we need to add it. Okay, so that is will come in investing activities. To do investing activities we need to do investing activities based on the fixed assets. Okay, so fixed assets if you have taken a look means you will easily get understandable. Okay, next you are having cash flow from investing activities. Got it? Cash flow from investing activities. Here what we will do, issue of shares and debentures. Okay, long term borrowings, loans, this type of things we need to add. If suppose in case of any repayment of loan, repayment of dividend, repayment of debentures, in that cases we need to minus. Bracket in the sense minus amount, you need to do minus. Okay, then you will get net cash flow from investing activities. Okay, if you add net cash flow from operating activities, investing activities, financing activities, if you are getting the positive number means that is called net increase. If you are getting negative number means it is called net decrease. From that opening cash you need to add. Okay, వచ్చిన అమౌంట్ కి ఓపెనింగ్ క్యాష్ యాడ్ చేస్తే క్లోజింగ్ క్యాష్ అనేది మీకు ఆన్సర్ అనే రూపంలో వస్తుంది.
ఓకేనా. సో అలా వచ్చినప్పుడు మీరు చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని అర్థము. ఓకేనా. సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది problematic question so that you will easily attempt it. Okay, so see here students, question number 13. Here first we need to do the net profit. Net profit is nothing but P&L account. How much they have given? 11,000. This year 14,000. What is the increase? Net profit is 3,000. Okay, last year 11,000 only, this year 14,000. How much it is increasing? 3,000. That is called net profit only, no. Next, in that operating before capitals, here we are not having any depreciation, we are not having any loss, no. So directly we are going. Now you see, current assets is increasing or decreasing? Debtors is compared to last year, that is decreasing. When current asset is decreasing, we need to add it. Okay, so decrease in debtors, how much we are decreasing? 2,000. That's why we are adding. Increase in current creditors, we are adding. If stock is decreasing, if current asset is decreasing means we need to, if current asset is increasing means we need to minus that. Okay, so that's why we are doing minus. Okay, from 4,000, this also 4,000. 4,000 minus 4,000, you will get 0, and you are having only 3,000. So net cash flow from operating activities is 3,000. To do investing activities, we will have fixed assets, no ma. So fixed assets is nothing but plant. Last year you are having 46, this year 45, which it meant sale. No, sale chesina అని అర్థం. If sale means how much sale you are having? 1,000. Got it? 1,000 you are doing sales. So if you are having sales means you need to add that amount. So that is called investing activities. To do investing activities, you need to concentrate only on fixed assets. Got it? Next, cash flow from investing activities. To know cash flow from investing activities, just see here. Share capital we are having 20, now 25. 5,000 is issuing. Next, debentures. Last time you are having 15,000. This time you are having 12,000, which it meant redemption. You have repaid that. Okay, issue of share capital enta 5,000. Redemption, how much you have paid? 3,000. We are paying redemption, no, means repayment. Repayment is nothing but we need to do minus. Okay, from 5,000 if you minus 3,000 means 2,000 you will get. Okay, net cash flow from financing activities is 2,000. Okay, so 3,000 plus 1,000 plus 2,000 more, total 6,000. That is called net increase in cash and cash equivalent. After this, what you need to do? Opening cash. In asset side you will have cash, no. Opening how much? 2,000. For 6,000 if you add 2,000 means how much you will get? 8,000. That 8,000 and this 8,000 should be get tallied, then only your answer is correct, otherwise you have done mistake. In cash net profit, net analysis, net increase, if you add in cash and cash equivalent opening, you need to get the answer of closing cash, then only you have done a correct answer. If not, you have done a mistake on that. Okay students, so question number 14 is very much important. So just notes, you check out this question. After this we can wind up the video. So here what they are saying, share capital, loan from RAM, loan from bank creditors, all that they have given. In the adjustments, during the year machine costing 10,000, depreciation is 3,000. So total machine costing is 10,000, in that 3,000 is depreciation. From 10,000 if you minus 3,000 means 7,000. You need to sell that machine for 7,000, but how much it was sold? 5,000. You are getting profit or loss? You are getting loss. Indirectly we are connecting. So the time what you need to do, so just check out the answer. Cash flow from operating activities, how we can say net profit? Net profit they have given 45,000, that 45,000 we are writing here. In this, according to the pro forma, here we need to add the any type of depreciation amount or loss we are getting. How much loss we are getting? 2,000. 7,000 you need to sell that machine, you are selling it for 5,000 only, so 2,000 will be a loss amount only, no. That 2,000 you are adding. How we got 18,000 means, here you see the working notes. Here opening depreciation is 25,000, closing is 40,000. In the middle of the year 3,000 depreciation you have accumulated, no. That type of things we need to add it in the closing side only. 40 plus 3,000, 43,000. From 43,000 if you minus 25,000 means what is the amount? 18,000. That is the depreciation amount, you need to add it here. Got it? Next, current assets increase aina, current assets decrease aina. If increase means add or minus, the same thing you need to do. Then you will get net cash from operating activities.
Net cash from operating activities you will get. Next, what we need to do? Cash flow from investing activities. To do investing activities, we need to concentrate only on fixed assets. So purchase of land means last year you are having 40,000. So this last year you are having 50,000. This year you are having 40,000, which it meant 10,000 you have purchased. So purchases means minus. Okay. Same like that only. Purchase of buildings. Last year you are having 50,000. This year you are having 60,000. Means 35,000. This year you are having 60,000. Means 25,000 purchases. Sale of machinery. Sale of machinery how much? 5,000. Got it? Then you need to add it. Okay. From 35,000 minus 5,000. From minus 30,000 plus 5,000 minus 30,000. Okay. Minus you are getting here. Next, financial analysis, that is financial statement. You need to learn about the liability side. Okay, the issue of shares and capitals, like that you need to do. Okay, after doing this you will get financial activities. Cash and cash equivalent, opening cash you need to do, closing cash you need to do. This is the working notes. Simple trick what I can tell is, if in case in the question after doing all this stuff, if the question is not getting tallied, that last answer if it is not tallying the with the cash closing, then what you need to do in that cases, whatever the closing cash you are having, just write that cash in the last time. Okay, last sentence. Okay, if in case time is not there, if in case you have done the question correct only but it is not tallying means, then do that thing. Okay, but this is the main thing you can get it from unit number 5. Okay students, so this is all about the video. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to our channel and share with all your friends and groups. Okay, if you are having any doubts, you can comment down in the comment section. So basically this video is a quick revision. In depth I didn't say anything. So by this knowledge you can absolutely attempt the question. If you attempt the question and if you draw the pro forma correct means, you can easily score 8 or 9 marks out of 12 marks. For calculation mistake, only hardly 3 or 4 marks only they will deduct. So that's why I am saying you to learn the pro forma is very much important. Okay, so once again all the very best, and our channel is near to 50k subscribers. Just check out our channel, and if you think this channel is worth it, then do a hit button in our channel. So hope we will complete 50k subscribers by completion of your examination, that is June 22nd. So if you're having any further doubts, you can comment down in the comment section. See you all in next video. Bye bye students.